Iako sam do sada imao priliku da proputujem dosta zemalja Afrike te obiđem njen sjeverni, zapadni, ali i istočni dio, ako biste me pitali da vam opišem ovaj kontinent i kako on izgleda, vjerovatno bih vam pokazao ovo. A u neku ruku upravo ovako izgledalo proteklih 7 dana koje sam proveo u Ugandi, mjestu nevjerovatnih ljudi koji su svakako bili vrhunac ovog putovanja, nestvarne prirode, šaranih pijaca i jedne zaista posebne energije koja se osjeti na svakom koraku. U neku ruku, bilo mi je toliko dobro da sam mišljenja da je ovo jedna od mojih najdražih zemalja Afrike koje sam do sada posjetio i da će vjerovatno još dugo biti tako. A šta to čini Ugandu tako posebnom, kako na pravi način organizovati putovanje ovdje, te šta vidjeti kada jednoga dana posjetite ovu zemlju, saznaćete ljudi upravo sada. Welcome to Uganda, enjoy Uganda! Uganda je kopnena zemlja smještena na istoku Afrike bez izlaza na more, koja se graniči sa Kenijom, Tanzanijom, Ruandom, Demokratskom republikom Kongo i Južnim Sudanom. Sa oko 52 milijuna stanovnika i površinom od oko 241.000 kvadratnih kilometara, otprilike veličine Velike Britanije, ali sa jednom razlikom. Naime, čak četvrtina njene površine prekrivena je jezerima i rijekama, što je zaista rijedak slučaj danas na planeti. Veliki dio te vodene mase odlazi na jezero Viktorija, koje zemlja dijeli sa Kenijom i Tanzanijom i koje predstavlja treće po veličini jezero na svijetu te najveće tropsko jezero na planeti, a ono što je isto tako zanimljivo je da se u gradu Jinja nalazi i izvor rijeke Nil, vjerovali ili ne. Mada još nevjerovatnija je sama raznolikost ljudi koji žive ovdje. Ukoliko biste ovdje na ulici zaustavili nasumično dvije osobe, postoji velika šansa da se one uopšte ne bi razumjele, zato što u Ugandi postoji 56 različitih etničkih grupa, mnogo jezika, te iako je engleski onaj oficijalni, ukoliko putujete sa sjevera na jug i generalno kroz zemlju, stalno čujete potpuno drugačije jezike. Each tribe has its own language. And this is why in western Uganda, that's Ankole region. And the Ankole region, we have people who are called the Banyankole. The Banyankole speak the language called the Runyankole, much as the Runyankole is subdivided. We have the Bachiga, who speak Ruchiga, but that's still Runyankole. We can understand one another. We have the cattle keepers, who are, we call them Bahima. The Bahima also are Banyankole, but they are mainly cattle keepers. We speak the same language, but what makes us different are the activities we do traditionally. And in the language, the only difference we have is within the pronunciation of some words. The Baganda are very good in business. Okay. They are everywhere in the country. That's why wherever they are, people try to speak their language, which is Luganda. And that's why everyone in the country tries to understand Luganda, because business, like in retail business and other economic activities, Bagandas practice the most. That's why you try to learn the language. Kada govorimo o imenu zemlje, Uganda vuče svoje korijenje od kraljevine Bugande, jedne od najmoćnijih prekolonijalnih kraljevina u afričkoj istoriji, a Britanci su tu riječ usvojili za čitav region. Ono što isto trebate znati je da zemlja ima pomalo neobičnu klimu i čak dvije kišne sezone, prvu koja traje od marta do maja i drugu od oktobra do novembra, ali generalno jednu veoma ugodnu temperaturu tokom čitave godine. Here it's very rare for me to tell you that this is the temperature level.
because we don't easily tell that this is it is above 24 or what. We just see sunshine, raining, mixing of weather conditions. We can't tell that it's delicious. And what would be the best time to visit Uganda? When is the best weather? Like now we are in May. It's good weather. It's not raining too much. You can be out for sunbathing, mostly like when you're coming out from those countries with winters. England has Get a chance to get a sunbathing. So May, June, July would be good? Yes, it is. And when to avoid? Those Decembers and November because of rains. Okay. Yeah. E sad, upravo kišni dio godine učinjuje zemlju izuzetno plodnom, pa tako u Ugandi može da se gaji gotovo sve. Banane, kafa, čaj, šećerna trska, pamuk, kukuruz, batat i mnoge druge biljke. Najlakši način da dođete ovdje je letom preko Istanbula Turkish Airlinesom ili iz Kaira sa Air Egiptom, a povratne karte mogu da se nađu za nekih 600 do 700 evra. Za građane naših zemalja viza je potrebna, ali se vadi online i košta $50, mada ukoliko putujete u još neke zemlje Istočne Afrike poput Kenije ili Ruande, onda možete uzeti East Africa vizu, što sam ja radio, te je cijena tada $100 za sve njih. I da, u zemlji se vozi lijevom stranom puta, voda iz česme nije za piće, a utičnice su tipa G kao u Engleskoj. Službena valuta u zemlji je uganski šiling koji izgleda ovako i za vrijeme snimanja ovog videa za 1 euro dobijate oko 3600 šilinga. Uganda je inače većinski katolička zemlja, oko 80% stanovništva su katolici, određen dio je muslimana, a ovo ovdje je prva crkva napravljena. Faktički svo hrišćanstvo, svo katoličanstvo je počelo ovdje kada su misionari došli, prešli jezero Viktoriju koju lokalci zovu Nuvale po jednom bogu, znači Viktorija je ime koje je jezero dobilo kasnije, te prosto nekako na ovom mjestu započeli skroz novu religiju. Zbog toga danas dosta imena u Ugandi su hrišćanska imena i generalno ljudi su dosta orijentisani ka svojoj religiji. Naš obilazak započeo je u Entebeu, gradu koji će vjerovatno biti i vaša prva stanica kada dođete ovdje gdje se nalazi najveći aerodrom. Upravo tu nas je dočekala Peace, naša draga prijateljica koja će biti sa nama tokom čitavog putovanja i bez koje zaista mnoge stvari koje ćemo kasnije vidjeti ne bi bile moguće. Hello, my name is Peace. So we are going to visit the Wake Up Project. It supports kids from the community, and the way it supports kids in the community is through football. So they have a soccer academy, and it's called Aztec Soccer Academy. And in Aztec Soccer Academy, they help kids learn soccer, and this skill helps them to fund their school through getting scholarships in different schools throughout their primary and secondary. And it's located here in Entebbe, in Chigungu, next to the Lake Victoria. Currently we have 48 children we take to school directly, and we have over 120 who benefit in the football program. We have both football for both boys and girls, and some are right now play for the national team, the under-17. Right now, the under-17 women's team is in the camp, and 7 of them are from our foundation here. They started as small girls, but now they went up to the national level, and we are very proud of what we are doing. At the center, as you can see, this is the center. It's the big house where some of the kids stay. So if we bring them here, they stay with their mom. Our mom gives them the parental experience. So, however, other kids stay within the community with host families. Sometimes we identify the families we cooperate with, and these kids stay in the families. The rest they cover them. So we have a couple of kettlebells. So the kids use them. They have different kilos, 10 kilos, but still they are less as well, because you find you have a bigger number, but we
we have to only depend. So what we do circuit training. Some are doing on the box, some are using the cones. The mind, we train more of the mind, but the physical aspect lets us down. You see them, they are really good, they know what they are doing, but then physically, because they don't have the necessary physical training, so it lets them, they cannot compete favorably with other players. Iako smo prije dolaska ovdje dosta razmišljali o tome kako će ova posjeta da izgleda, ono što barem ja nisam očekivao je koliko samo emotivno će biti slušati još i ovu priču. Razmišljati koliko samo više truda i rada, koliko odricanja i prolivenog znoja je potrebno nekom iz ove sredine da bi uopšte imao priliku u životu, a koliko je opet nama sve nekako omogućeno. Zar ne? Ali kako se sama akademija nalazi unutar jednog sela, ajde da vas malo provedemo njim i upoznamo sa nekim našim drugarima. What is your name? What is your name? Kadi. Nice to meet you. Come. What is your name? Jedno od najpopularnijih jela u Ugandi je matoke i to jelo izgleda ovako, jeli smo ga sinoć, ali matoke je nešto što liči na bananu, ali nije banana. Ukoliko vidimo ovo, mi bismo rekli da je ovo neka vrsta zelene, nezrele banane, ali ovo je podvrsta banane imena matoke koja raste ovdje. Generalno Uganda ima neki 5, 6, 7 različitih vrsta banana, što slađe, što onako gorčije, one male su najslađe, ali matoke je nešto što apsolutno morate probati kad ste ovdje. Hello. Snimaj me. Koliko kila? Ja bih rekla jedno 5-6. Možda i jače. Wow. It's good? You don't like it? Is it strong for you? It is strong for me. In our country we have like 2 times strong. No. Yeah, made from plum and Wow, this is strong. clear. Yeah. So this is made from sugar cane. Sugar cane, yeah? This is made from sugar cane. Is that the fermentation process takes place from there. They get the sugar canes, are put in the drum, and then they put some yeast. We cover it for like 1 week for the process to get ready, and then from there we put it into this drum, the light fire, and then the distillation takes place. So we are collecting the vapor. It comes as a vapor, it is cooling point here, then the vapor becomes the alcohol. So after a certain time, the alcohol is done, the concentrated is done, so we now start collecting that one which is not really concentrated. Yeah. Svi ljudi sa naših prostora imaju nekoga negdje na selu ko pravi rakiju, ko pravi šljivu. Ovo ovdje je ugandski alkohol, pravi se od šećerne trske. Evo sav proces možemo da vidimo ovdje, ali onako dosta to zanimljivo izgleda i sam alkohol, to je sama rakija, je pojak, ali ne toliko kao naša. Onako lagana, nekih možda 20-25% jačine. Dosta liči iskreno na našu, samo malko blaža, ali pazite kako se ljudi snalaze da to prave. Zaista, ako za nešto imam poštovanje kada govorimo o Africi, to je da ovdašnji narod gotovo uvijek nađe neki način kako da od ničega napravi nešto, te kako da u onim najmanjim stvarima uspiju da pronađu sreću. Mislim da svi mi možemo i tekako da učimo od njih. Thank you, bye bye. Evo kako se kuha hrana za djecu ovdje i onda se zapitajte šta mi sve imamo i kakva je naša kuhinja. Sela u Ugandi otprilike izgledaju ovako i veoma rijetko, gotovo nemoguće vidjeti negdje asfalt, ali ono što vidite je gomilu
nasmijane djece, nasmijanih ljudi, pozitivnih ljudi. Evo da vam to pokažem. Hello. Hello. Uganda is amazing. We love Uganda so much. So nice. So nice. What is your name? My name is Flores. Flores. What is the best thing in Uganda? Best thing in Uganda. What do you like? I want a beach. Beach, okay. Yes. But the people are very friendly. Sea. Okay. But people are the best thing in Uganda. Very friendly people. Yes, very Yes. friendly. Is this your daughter? Yes, she's my daughter. Hello. Hello. Very nice to meet you. Nice to meet you. Evo nas u glavnoj ulici sela. Oni to ovdje zovu Wall Street. I dosta malih prodavnica, dosta ovako veša koji visi sa strane, baš pravi afrički vibe. Ukoliko malo zavirimo ovdje vidimo opet onu realnu stranu Ugande i sve kuće su od ovog lima koji sada vidimo ovdje. Ja toliko uživam da istražujem ovakva mjesta jer zaista gdje god da zavirite dočeka vas nešto novo, potpuno drugačija atmosfera svega i nekako čovjek kada hoda vuda, ono samo što može da kaže hvala ti Bože što imam priliku da doživim svojim očima sve ovo i da prosto istražujem svijet na ovaj način. Evo red se skupio za sladoled. So this is the ice cream queue. It's a good ice cream? Good? Yes, I'm a community psychologist and as well I'm a lawyer. But I chose to help the kids in my community because I felt the community has so many people who don't go to school. If I finish my degree and then leave the community, then no one is going to come down to my community and support it. So I know the problems facing my community, I know my people, they can welcome me. So it is easier to listen to me than someone who just comes from anywhere to do a project here. So to me, working with the kids is my life. I have no kids of my own, but I know one day I'll have a family. But working with the kids has taught me a lot. Has taught me to understand people very much. Upravo ljudi poput Jošija su oni koji čine naš svijet boljim, jer da bi se neke lijepe stvari u životu desile, potrebno je započeti promjene na mikronivou i ohrabriti nekoliko ljudi oko sebe, jer upravo tu počinje da se dešava ona prava magija. Možda se mi kao narodi na brdovitom Balkanu žalimo na mnogo toga što nam se dešava, ali da li smo ikada na trenutak zastali i zapitali se kako ja mogu da učinim svijet boljim mjestom za sve? Ne morate da idete u politiku da biste nešto mijenjali, nemojte to, molim vas. Mislim da je mnogo ljepše početi od stvari poput ovih, nesebično graditi priču kao što je on gradi, koja jedino što ima za cilj je pomoć onima koji trenutno ne mogu sami, a imali veće ljepote u životu, nego služiti drugima. I guess if I was the president of Uganda, I would mainly emphasize a better social justice system for the kids, because this work is basically done by projects like ours, but we don't have a better government social system. So many kids sleep outside, so many kids go hungry, but people like us can welcome them. The rich have high fences and they just lock them outside. So I think if I was the president of Uganda, we would just have better policies that would support the kids. Postoje neka mjesta u svijetu gdje kada dođeš na njih se to čini nadrealno. Jezero Viktorija, o kojem ste sada imali prilike čuti, je baš jedno od njih i zaista nekako u školama učimo o njemu i uvijek znaš da to mjesto postoji, znaš da je negdje u Africi, ali kada stojiš evo nadomak njega, onako baš je poseban osjećaj. The main type of fish caught in Lake Victoria is the tilapia. Locally we call it the ingege. And then another type is the Nile perch. We call it in Uganda imputa. So every day the fishermen
go to the lake, they spend the night and then come back in the morning. To the people of the village, people of Chigungu, it is our life. When things are not going well, when people are not catching, they don't have a good catch, financially the village doesn't work because everyone depends on the lake, whether directly or indirectly. Because most of the people, most of the young men go to the lake to catch fish, and then the ladies own the small restaurants, the small bars, the shops. So the money from the lake goes back to the business. So there is a very big connection between the lake. Ribari koji ste malo prije vidjeli žive u kućama poput ovih ovdje i tu odmah se nalazi jezero i tu imaju priliku da hello, Uganda amazing, Uganda beautiful, hello. Tako da kada vidimo kuće poput ovih, uvijek se ljudi trebamo stvarno podsjetiti da mi nismo ni svjesni u kakvom blagoslovu živimo i kakvu privilegiju imamo da smo u Europi i kakav luksuz prosto postoji u našim zemljama. Ali, koliko god osmijeha vidjeli oko sebe šetajući lokalnim ulicama, realnost je ta da život ovdje nije nimalo lagan. Prije svega, ovo je u neku ruku najmlađa država svijeta u kojoj su čak 3 od 4 stanovnika mlađe od 25 godina, prosječna starost iznosi svega 16 do 17 godina. To znači da bi prosječan stanovnik ove zemlje po godinama mogao biti srednjoškolac, a poređenja radi prosječna starost u Bosni i Hercegovini ili Srbiji iznosi čak 44 godine. Dobrim dijelom iz ovog razloga prosječna plata je svega $300, a čak petina stanovništva živi ispod granice siromaštva. Životni vijek iznosi oko 69 godina, što je za 10 godina manje nego u većini europskih zemalja, a dok se 70% stanovnika suočava sa umjerenom ili ozbiljnom nesigurnošću u snabdijevanju hranom. Pričamo sada sa našim drugarom ovdje koliko je teško da mladi Uganđani prosto nađu posao u zemlji. S obzirom na veliku količinu mladih ljudi, generalno sve veći problem postaje gdje da se svi ti ljudi zaposle, ali evo, jedna njegova priča nekako najbolje ilustruje koliko su afričke zemlje zaista korumpirane. Mi jesmo korumpirani, ali je to ovdje na mnogo višem nivou. On je aplicirao za posao u migracionoj kontroli i dobio da radi test o tome. Znači posao koji je kancelarijski posao gdje prosto nemate potrebe da trčite, da radite bilo šta. Imali su zadatak da otrče 30 km. I dok je, kaže, trčao, vidio ljude u autima, druge aplikante, kako se autima voze tu istu stazu, onako sa 50 kila viška. Dobio je da odgovara na pitanja o istoriji Amerike, istoriji Francuske, odnosno pitanja koja nisu planirana, ali su namjerno napravljena da obore ljude koji neće da dobiju taj posao. I kaže, svaki iole kvalitetan posao je apsolutno namješteni. Zaista ovo možda jeste malo razvijeniji dio Afrike, ali dobiti normalno zaposlenje i normalnu platu je praktično na neki način nemoguće. Zbog toga on upravo radi ove stvari sa djecom koje ste malo prije vidjeli, zbog toga odlučio da posveti život davanju lijepih vrijednosti, pružanju koristi drugim ljudima i da nekako napravi bolje stanje u svojoj zemlji. Ako govorimo o problemima ljudi ovdje, o ovisnostima, problem broj 1 mladih ljudi, nažalost, kocka, klađenje, kladionica i koliko god to kod nas bio kancer društva, vjerujte da je ovdje još veći. Toliko ljudi gubi ogromne količine novca na mjestima poput ovih ovdje, u kladionicama kao što su ove, i prosto ulažući sve svoje plate i generalno dobar dio Afrike se zaista muči sa ovim. Iskreno se nadam da će kladionice jednoga dana otići u zaborav, da ćemo posebno mi na Balkanu dočekati da ih ne viđemo na svakom koraku i da će se ljudi prosto krenuti nekim boljim, ljepšim i korisnijim stvarima.
u životu. Makar to bilo isprobavanje neke čudne hrane. Šta je to, Vedo? So, one more grasshopper. Okay, so over here, people don't really have like Netflix. So what we do, we have like a movie library that has like all the latest movies, but on a disc. So if you have a flash, you can bring a flash and they put movies for you on a flash. But if you don't have a flash, you can come and rent like the movie discs and then go watch it. And when you're done, you return it back. It's like DVD? Or? Yes, it's a DVD. Okay, and how much is for a movie? One movie goes for like 3,000, which is like $1. To buy it or to rent it? To buy it, but if you're renting it, it's usually less. Da vam pokažem nešto neobično ovdje na lokalnoj pijaci. Ovo, ljudi, što sada vidite je jackfruit. Jackfruit je voćka koja raste u tropskim krajevima, poznata kao najveće voće na planeti. Može da bude teška i do 12-13 kg. Jedan od uzroka smrti u pojedinim tropskim zemljama je baš kada vam nešto ovako padne sa stabla na glavu i zamislite da 12 kg voćke padne na glavu, kolika je šansa da preživite, ali jackfruit onako koji je putovao po ovim afričko-azijskim zemljama vjerovatno je negdje vidio. Ali bez obzira da li postojao jackfruit ili nešto drugo na pijacama, same pijace su najbolja stvar putovanja i ova pijaca ovdje u Entebeu je onako definicija šarenog, definicija zanimljivog i ovdje primijetiš koliko je svježe voće i povrće, koliko po nekim europskim zemljama toga danas nedostaje. Lubenice, mango, papaje, paradajzi, mandarine, naranđe, sve apsolutno postoji ovdje i pijaca je nevjerovatna, ljudi. Pijace poput ovih uvijek pruže ono najbolje putničko iskustvo i čine da se osjećaš kao lokalac, mada za sve oni koji žele da odu jedan korak više, dame i gospodo, naš prijatelj Vedo je tu da uskoči i nabavi vam najbolji Rolex koji postoji na tržištu. Samo što vjerovatno to nije Rolex kojeg zamišljate, jer Rolex u Ugandi je suštinski rolled eggs, odnosno zamotana jajo palačinci i prilično su dobrog ukusa. Radimo znači kao palačinku neku, ništa specijalno, lagano. Znači, glavna stvar je da se bude čisto okolo. Kao što vidimo. Okay. It's good? Good or not good? Flipping it. Bravo, Vedo. Profesionale. Rekao sam da sam profi. Don't be scared. I'm not. You did a music test, now you do a food. He's worried. He knows A little bit. testing. Let's eat to see if he can survive in Africa. It's good? Which grade would you give it out of 10? 6. 6? Yes. Oh. What he should do to make it 10? You should be more attentive with the fire. He was a bit more afraid. And also, the tools were very far from him. Because you need to be active. For that flying an egg, you have to be very fast. Imali ste prilike vidjeti kako smo prije koji dan isprobavali lokalni alkohol u selu. A ovdje možemo da vidimo i alkohol u prodavnici. Najpoznatija vrsta alkohola ovdje nosi ime varagi. I postoje varijacije sa kokosom, džumbirom, postoji onaj obični
I samo ime Varag je kao war džin, ratni džin, zato što su Britanci kada su prvi put došli ovdje primijetili da lokalno stanovništvo pred borbe i bitke pije veoma jak alkohol, te su mu dali to ime. Tako kupujete iskreno nešto za prijatelje koji vole alkohol, ovako nešto može biti dobra opcija. Mali savjet kada putujete afričkim zemljama, strpljenje ljudi, jer trebat će vam ponekad. U istočnoj Africi možda ne toliko koliko u centralnoj ili zapadnoj, ali evo ovako ovi zastoji na putu su dosta veliki, kolona se stvorila iz zaista ne znamo čega i često su vojni checkpointi, gužve, saobraćaji, loši putevi. Razlog sada zaista ne vidim šta se tamo dešava, ali onako barem 2, 3 do 4 sata isplanirajte uvijek lufta da imate ukoliko se nešto ovako nepredvidivo desi. Evo nas sada ljudi u Masaki, jednom od većih gradova u zemlji sa oko nekih 1 milion stanovnika. I evo da otprilike zamislite kako izgledaju gradovi ovdje. U Kampali, glavnom gradu, živi preko 9 miliona. Ovdje naravno manje, ali ovo je razvijeno za razvijeni dio Afrike. Dakle, ovo što sada vidite je kao kada bismo došli recimo u Tuzlu i hodali jednim od onako boljih dijelova Tuzle, otprilike za afričke standarde to bi bilo nešto ovako. Meni se mnogo dopada što je prešareno mnogo stvari koje čovjek prvi put vidi u životu, mnogo boja, mnogo neobičnih predmeta, baš je zanimljivo. So in this city you find that the biggest population is the Buganda people from the Buganda region, mainly in this region, and they grow one of the biggest cash crop, which is the coffee. So coffee has made all these people in this region more rich and more competitor to the world. So the biggest population all is based in agriculture. And mostly from agriculture now to the businesses. So you find that the shops are all big, the malls, and now it is becoming very nice place to stay around Uganda. Iznad mene vidite znak koji vam je vjerojatno svima dobro poznat. Riječ je o slovenačkom brendu obuće Bata koji sam vidjela svuda po svijetu, a i sada ga možemo vidjeti na sred ulica Ugande. So at this moment we are here in one of the local restaurants around Masaka to have some taste of the local dishes. This is called matoke. Matoke is banana, but when it's still when not ripe. And then here is the corn, and we call it posho. In Swahili it's called ugali. Yes, this is Kenyan food, Ugandan food from the maize corns. Very white, like you can see. What we have on this side is sweet potatoes, and then we have the rice, the yam, and the pumpkin. That is it with the food. So when it comes to the different soups, or what we can call the curry, we have the beef curry, we have the peanut with fish in it, and then we have some chicken around here and a very big fish on that side. So this is what we are having today. Enjoy.
Inače, ovaj simpatični momak kojeg ste sada vidjeli, imena Šabana, koji likom ipak više podsjeća na Džeja, bio je zajedno sa Pis, naš vodič na ovom putovanju, i moram reći da smo toliko uživali sa njim, te će upravo on biti naš vodič za turu koju planiramo da organizujemo za Ugandu i Ruandu tokom naredne godine. Ko želi da prvi dobije informaciju o tome, u pisanom komentaru ovog videa ostavio sam link za pristup Viber grupi gdje će se nalaziti i ostale ture koje objavljujem. A kada već govorimo o putovanju ovdje, o ljudima i onom što čini Ugandu posebnom, postoji jedan veoma kultni televizijski moment koji se ovdje desio prije mnogo godina, a koji smo odlučili da rekreiramo. Nemojte nam zamjeriti. Mr. Should I call you Mr.? Pepe Julian Onzima, thank you for coming in. Thank you for Good morning. Morning. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. You are transgender. What shows that I'm gay? Lesbian? Homosexual? How can I describe you? You are a gay rights activist and a lesbian. What shows that I'm gay? Ok, ajde da se vratimo na ozbiljne teme i one koje pokazuju koliko je ova zemlja tehnološki napredna, posebno kada govorimo o afričkim pojmovima. Naime, njihov startup sektor trenutno čini oko 7% njihovog BDP-a, a u zemlji posluje oko 200 velikih IT firmi koje nude usluge digitalnih plaćanja, kredita i sličnih stvari. Ono što zvuči gotovo nevjerovatno je da u ovoj zemlji od 52 miliona stanovnika postoji, pazite sad, 50 miliona registrovanih mobilnih novčanih računa koji su transformisali nekadašnju ekonomiju baziranu na gotovini u potpuno digitalni finansijski sistem. We have what we call MTN money and we have what we call Airtel money. And this is the easiest way we can send money to each other within the country and also within East Africa and also within Africa. So if I have money and I want to send it to Shaban on MTN, what I do, I click *185#. And it gives me an option of sending money. And if Shaban is using Airtel or MTN, I need to choose an option. So if he's using Airtel, I'll put option 1, Airtel, and then I go ahead to put Shaban's number. So I need to put his right number and put the amount as well, and then send the money to Shaban. So you think that everyone in Uganda actually has one of these options? Yes, everyone has one of these options, and if they want to withdraw cash from the phone, they need to go to a nearby MTN or Airtel small shop, which we have everywhere in the country, also in the villages. So that's how they withdraw cash to use it. So even the people in the very rural villages can send money with the phone? Yes, they can. Wow. Yeah. We grow our bananas as our staple food here. If it is normal dry season, that's when we have a lot of bananas. Because in the dry season, that's when they are all able to do the fruiting. And then in the process of 1 month, they will be able to mature and will be able to be harvested. Whereby you may ask yourself, why do we have the constant supply of bananas and yet a banana plant is harvested once? So what we do is that we chop that plant into pieces like you've seen these ones. So if all these decompose, we'll have the compost manure. That's why here we rarely apply the fertilizers. So when we harvest and then chop these into pieces, then we are able to have the compost when they decompose. Then what we do is the plant, when we harvest, we can uproot the stump because we don't have any other use. But this stump is important, whereby if we uproot it and replant it somewhere, it will be able to give the young bananas. We call them suckers. These are the suckers, the young bananas. So the young bananas, you look at this,
If we put it in the soil, it's going to grow and be like that young banana plant, the suckers. So all these ones will be, all this will be able to provide us with these young banana plants when we dig a hole and put it in the soil. So itself, it will not grow, it will decompose, but it will produce the young banana plants, and then they will grow. Like in 1.5 years, we'll be able to provide us with the bananas. The plantation work, especially the weeding and maintenance, is done by women. And by tradition, because they are the ones responsible for the homes, when they harvest the bananas, there are those for food, and when they harvest, there are those they sell and get some money. So that money is supposed to be shared by both. Because a man, because he's the household head, he takes half of the income, and then a woman also takes the part, because she's the point of getting all these bananas. So she's really responsible for maintenance within the banana plantation. Slušajući sve ovo, bez dileme shvatiš koliko su banane bitan dio života ovih ljudi, ali koliko sama priča o bananama je mnogo više od onoga što možda i kada zamišljamo, kada jedemo ovo voće. I ja mnogo volim sve vezano za banane, počeo od ovih mekanih listova do prosto moćnog izgleda samog stabla, do naravno najljepšeg voća možda na svijetu. I banana mi je ono voće koje bih mogao da jedem čitav svoj život bez ikakvih problema u svako doba dana. I mislim da možda ni lokalci sami ovdje nisu svjesni koliko je sve ovo što imaju blago, te se nadam da će prosto možda naći malo bolji način dugoročno da i oni uživaju u svemu tome. Pored banana, jedan od najvećih proizvoda Ugande bez dileme kafa. Evo nas na jednoj plantaži kafe i ovo što sada vidite ovdje, ljudi, je kafa kako nastaje u svom originalnom obliku. Ali ono što je zanimljivo da Uganđani ne piju kafu, više piju čaj i kultura kafe uopšte nije toliko popularna, bez obzira koliko se ona uzgajala, zato što je prosto skupa. Uganska kafa je veoma dobrog kvaliteta i kao tako ona se izvozi, prodaje se po Evropi i Americi, ali lokalno stanovništvo vjerovatno će provesti čitav svoj život bez da ikada proba nešto ovako, i to je jedna možda od najtužnijih priča svega ovoga. Inače, ova kafa je gotovo isključivo robusta vrste koja raste prirodno u šumama oko jezera Viktorija, te je poznata po veoma visokom sadržaju kofeina i onako jakom, gorkom ukusu, te ukoliko se zadesite ovdje, baš ona može biti odličan poklon. So you are most welcome to Lake Mburo National Park, and Lake Mburo is the smallest savanna national park in Uganda, covering an area of 370 square kilometers in total, and it is basically known because of the lake, which is surrounded by other 5 lakes. So that's Lake Mburo, and that's where we got the name from. So Lake Mburo was gazetted as a national park in 1983, and before that time it was a hunting ground for the king of Western, of Ankole. So that's where, after that, then in 1983, that's when it became a national park. So Lake Mburo is known because of animals, like we have 69 species of mammals. That includes buffaloes, hippos, giraffes, and other primates like baboons. Then monkeys, we have vervet monkeys. Then we have leopards, but they are active at night. So it's basically known for those animals. And then we also have 350 species of birds. So here we are going for giraffes, and then we begin our walk. And this walk is going to take 2 hours. A group of giraffes is called a tower. And these giraffes, the gestation period is 15 months, the time they hold pregnancy. And then
When producing, they produce while standing. And within a period of 1 hour, the baby can be able to walk in order to avoid predators. Ovo je inače jedini safari u Ugandi gdje postoji walking safari, gdje možemo da šetamo sa životinjama i pazite sada koliko blizu su žirafe od mene. Ja sam praktično nekih 5-6 metara od njih i sigurno je, mnogo su pitome, mnogo su dobre i prosto posmatrati ih ovako zaista je nadrealno, ljudi. So here we are on the biggest lake found in Lake Imboro National Park. Its real name is Lake Imboro. It picked its name from the two brothers that lived here in centuries ago. So these brothers, one was called Imboro and another one was called Kigarama. So one time Kigarama got a dream in the valley where they used to live that the place will flood. So Kigarama shifted to the hills around the valley, and then Imboro stayed down. So the dream came true, and when the rains came, the place got flooded, and Kigarama could watch his brother die in the lake. So the place now, the lake was named Lake Imboro, and then the hills around it is the hills of Kigarama. Jedna od možda najboljih stvari Ugande je upravo ovo, ljudi, ovdje. Zalasti sunca te prekrasna zelena bujna priroda svuda oko vas. Mi smo ovdje nekako na kraju kišne na suhu sezonu, ali evo, ukoliko se malo osvrnemo, priroda je baš magična i super je što je mnogo sigurno na mjestima poput ovih. Možete bez problema da šetate, da vam se ništa ne desi, da vas ne napadnu neki gepardi, lavovi ili nešto slično, i sama zemlja je po sebi poprilično sigurna, bilo da ste u prirodi ili negdje u gradovima. Jedna od stvari koju možda ne znate o meni je da ja skupljam maske, nalik na ove maske ovdje. Upravo sam kupio jednu afričku masku, ali ovaj tip suvenira mi je možda najdraži tip suvenira i u ovim zemljama poput Ugande, Tanzanije, Kenije, Zapadne Afrike i drugih imate ogroman izbor, i ono što je sad bitno da znate je da svaka od ovih maski priča svoju priču, da svaka od boja priča svoju priču i da recimo crvena uvijek simbolizuje hrabrost, da crna simbolizuje status, da žuta simbolizuje bogatstvo, i kada ih vidite, koliko god se možda neobične činile, znajte da svaka ima svoju poentu i svoj razlog. Vozeći se neka 2 sata od Kampale južno, stigli smo do jedne veoma zanimljive lokacije, ekvator, tačke, ljudi. Svi ste čuli za ekvator, svi znate da je to centar planete i ekvator koji inače prolazi kroz 13 zemalja, kroz Keniju, kroz Brazil, kroz Ekvador, prolazi i kroz Ugandu, i mnogo je poseban osjećaj prosto vidjeti ovaj znak i stojati ovdje. E sad, ono što je zanimljivo je da sve zemlje koje su na ekvatoru imaju veoma slične uslove života. Dan i noć su obično po 12 sati, postoje obično 2 godišnja doba, ono sa mnogo kiše, ono sa mnogo manje kiše, odnosno sušno, i isto tako temperature uvijek gotovo variraju nekih 20-25 do maksimalno 30 stepeni. Right now we are north of the equator, and I'm going to show you what we call geographical water experiment. So north of the equator, if I pour water on top of this funnel here, you're going to see it draining clockwise. Then when you cross and go south, it will be anti-clockwise. But exactly on the line, there won't be any movement. So then after pouring, I have to calm down the water. I have to make sure that the water is stable. That's why I put this metal. And then after stabilizing the water, I drop this piece of flour on top to show it has been immediately, to show how the Coriolis effect works. Move my shade. Oh yeah, it's super cool. Got it?
So the farther away from the equator line, faster the speed. And the closer on the equator line, slower the speed. Okay? So we're going to take the same flower south of the equator and see whether it will change and spins the other round, goes the counterclock. And we go that side. Remember, I've been to the northern hemisphere, it was draining clockwise. Now we're south, that's be anti-clockwise, like Australia, New Zealand, Chile, Tanzania, Peru, South Africa, Botswana, south of Uganda, all has to be the other way around. Got it? Then I said on March 21st and September 23rd, we call those 2 dates equinox. That's equal day, equal night. Midday when you're on the line on those 2 dates, shadowless, because the sun's at 90 degrees. That's every year twice, March and September. So now what happens exactly on the equator line at 0 latitude? Okay, let's wait and see. So on the line there's no vortex. It doesn't turn clockwise, doesn't turn anti-clockwise, because we are right at the center. So the 13 countries, Africa, we've got Uganda, we have Kenya, we have Somalia, we have Gabon, we have Congo DRC, Congo Brazzaville, Sao Tome and Principe, that's Africa. Then out of Africa goes to Indonesia, Colombia, Ecuador, Brazil, Gorontalo and Borneo, which are crossed by the 0 latitude line. So we're going to have them on your certificate after the... A koliko god neobično bilo svjedočiti ovoj pojavi koja još jednom čini da shvatimo koliko je naša planeta posebna, jednako neobični su i običaji koji postoje u ovoj zemlji. Kad govorimo o lokalnim vjerovanjima, postoji jedna stvar koja mi je bila poprilično zanimljiva, a to je na neki način vjerovanje da žene ne bi smjelo da zvižde. I postoji nekoliko razloga zašto je to tako. Prije svega, zviždanje noću bi moglo da prizove zle duhove ovdje, te bi žena ukoliko zviždi noću mogla da privuče u svoju kuću pojave koje bi mogle da naškode njenoj porodici. Sa druge strane, zviždanje danju bi moglo da prizove zmije, pa se to isto tako izbjegava. A samo zviždanje je nešto što rade muškarci, pretežno stočari ovdje, koji na taj način dozivaju svoju stoku, svoje krave, koze i ovce. I smatra se da jedna žena ne bi trebalo da zviždi, to nije zakonom propisana stvar, već zaista vjerovanje koje poštuje velika većina djevojaka, starijih i mlađih ovdje. Mada, kada govorimo o svemu ovom, postoji jedna onako dosta teža priča koju vjerujem da niste očekivali. Ali, koliko god ovako nešto bilo pomalo i neobično, u zemlji nažalost postoje oni običaji koji čine da se čovjek naprosto zgrozi. Žrtvovanje djece, crna magija, pa čak i određeni oblici kanibalizma. Naime, u pojedinim dijelovima zemlje danas postoje plemena koja su kroz istoriju povezivana sa kanibalizmom, a vjerovatno najpoznatiji primjer ove prakse je niko drugi do Idi Amin, jedan od najokrutijih diktatora 20. vijeka. Čovjek koji je vladao Ugandom od 71. do 79. godine, koji je za sobom ostavio oko 300.000 mrtvih ljudi. Optužbe za kanibalizam pratile su ga tokom cijele vladavine, a kada su ga u jednom intervjuu novinari direktno suočili sa tim, on je odgovorio rečenicom koja je na neki način ostala urezana u istoriju. Ne volim ljudsko meso. Odnosno, nikada nije porekao da ga je jeo, samo je rekao da mu ne prija. Upravo smo od PIS čuli dobar dio ovih stvari, od koje su pojedine bile previše brutalne da bi ih uopšte stavio u ovaj video, mada je ona sama se tokom svog života suočila sa velikim brojem problema. I'm from Uganda. I'm from a small village or little city called Entebbe, so that's where I was born and raised. And I moved to Entebbe after my mom separating with my dad. So that's where I started to live in a small house, very humble beginnings, where I didn't know my life would come to change at some point. So I was walking by the road one time and I met this lovely Dutch lady who became my friend. I saw her the next morning and I welcomed her to my home, and that's how my life changed. So I am Peace and I got adopted by a Dutch family, and I want to speak about
myself and Future for Peace Foundation, because I come from Future for Peace, and the reason why I got adopted was because my mom could not really manage to look after me after the separation with my dad. And how did that happen? In Africa we have different beliefs, and unfortunately sometimes people believe that child sacrifice is the way to wealth, and it's a shame, but up to today it's still happening. So my father he wanted to convince my mom that they could sacrifice me so that they could get wealth, and my mom didn't agree with that, so she found a way of running away with us from my father's house because she was afraid of the consequences, since my dad had sacrificed his firstborn, so she didn't want the same to happen to me. We were in a hideout in Entebbe, and we would go to school, but he would come and look for us, even at the schools where we attended, me and my sister Faith. So it was hard for us to go to school, and we ended up staying home for like a year, but back at the back of the house without leaving the compound, because we were afraid that if he got to see where we live, he would definitely take us back, and that was a big threat for us. So one day, as I moved out of my house, and that's how my life changed, when I met this Dutch family. So I am adopted by Future for Peace, and Future for Peace is a Dutch organization founded by Marianne van Hoven and Ingrid van Cambia, and they're really amazing ladies who have managed to change my life. Since I was 10 years, up to now, they're still in my life, and I see how much they've done into my life and other kids that they take care of. They take care of different organizations as well, and this is really interesting. Ovom prilikom htio bih mnogo da se zahvalim ovoj predivnoj djevojci na svemu što je uradila za nas, i zaista ako nekada dolazite u Ugandu, mislim da teško možete imati boljeg vodiča od nje. Htio bih da joj se zahvalim što bez obzira na sve stvari koje je prošla u životu i dalje ponosno korača, ovako sa osmijehom uprkos svim traumama koje je doživjela. Iskreno ljudi, kroz svoja putovanja sam se zaista naslušao raznih priča, upoznao ljudi koji su proživjeli toliko toga, ali ovo je bio prvi put ikada da sam čuo priču kao njenu, pa evo i sada kada nakon putovanja pričam sve ovo, jednako sam prestravljen onim što sam čuo. Hvala ti Peace, na svakom osmijehu koji si nam dala, na tvojoj nesebičnosti, na tome što si prosto sjajan lik i što si nam otvorila vrata svog doma te nam pružila priliku da se igramo sa tvojom ćerkom Abi, koju zaista nikada nećemo zaboraviti. A što se tiče Ugande ljudi, ostala su nam još 2 videa sa ovog putovanja, a naredna lokacija na koju vas vodim je pravo selo Pigmeja. Evo mali teaser onoga što vas čeka. It's like a benediction.